Castellano, lección número 24, lunes 27 de septiembre de 2021. ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Quién? ¿De quién? ¿Cuánto? Alright, so as you see, these are called interrogative pronouns. So when it's a question, it's got an accent. ¿Quién? So, ¿quién? If you're saying, no sé quién es, I don't know who it is, no sé quién es, no accent. But when there's a question, ¿quién es? You got an accent. ¿De quién es? So, who does it belong to? Whose? ¿De quién? ¿De quién es esto? What is this? Who's this from? ¿Cuánto? Same, they got an accent because it's a question. And don't forget, when you have a question, you will follow on the next slides. ¿Quién? The sound goes up, very high pitch at the end. ¿Quién? This is the question. ¿De quién? Goes up. ¿Cuánto? Goes up. All right? ¿Quién eres? So, don't forget about the accent. ¿Quién? It's a question, so it goes up in pitch. ¿Quién eres? Who are you? ¿Quién es? Who is it? Or when you're talking to someone you don't know. Okay? ¿Quién eres? So this is what I'm asking you. ¿Quién eres? Soy tu amiga Yuka. Soy tu amiga Yuka. Your friend. And you're female, so soy tu amiga. If you talk about amigo, Raman. Amigo, friend, and masculine. This is amiga, friend, female. ¿Quién es esta chica tan guapa? ¿Quién es esta chica tan guapa? Who is that girl so beautiful? So, who is that pretty girl? Okay. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esta chica? Who's that girl? ¿Quién es esta chica tan guapa? Who's that girl so beautiful? Okay. Esta chica guapa es mi hija Aruka. Esta chica guapa, so you're just taking esta chica guapa, so you take the part of the question. Esta chica guapa es mi hija Aruka. ¿Quién? So accent. ¿Quién te enseñó castellano? ¿Quién te enseñó castellano? Me lo enseñó mi profesor personal. All right, let's break that apart. Profesor. Profe. Profe is when you say in very short a teacher. Hey, profe. Hey, teacher. But it's like slang. Profe. Profe. Profesor. So tonic accent is on sor. Don't forget, the R here is like between the R and the L. Profesor. Alright, personal. So here, per. Again, the R is like an L almost. Per. And here it's E. Per. Perso. Personal. So when you have to say that, you say personal. Mi profesor personal. Okay? ¿De quién es este libro? ¿De quién? Who does it belong to? Whose book? ¿De quién es este libro? And you respond, es mío.
Es mío. An accent on the E. Mío. If there would be no accent, you would say mío, but it means nothing, all right? So as there is an accent, you say mío. Mío. Es mío. All right? Kids, you know, when they say, oh, who's that teddy bear? And usually they say, like a kid, mío. Mío. Mine, right? Es mío. And if you want to say it's yours, es tuyo. Tuyo. In that case here, it's es mío, mine, okay? ¿De quién hablas? So that's very often used. Who are you talking about, okay? ¿De quién hablas? Hablo de mi madre. Hablo de mi madre. I talk about my mother. Hablo de mi madre. ¿De quién hablas? Hablo de mi madre. Okay? ¿Cuántos años tienes? So, how many, how much? And we're talking about years. Años. Años is masculine plural. So here you got masculine plural. ¿Cuántos años tienes? So how old are you in English? It's how many years do you have? Tienes. Okay? And the response is tengo. Tengo means I have. Okay, but in English you say I am and then the age. In Spanish you say I have and then you say the age and then years. Tengo 42 años. Tengo 42 años. 40. So, qua, ren, 40, 40. So, ren is where the tonic accent is. And at the end it's ta. 40. So, only the ren is with the tonic accent. 40. Tengo 42 años. ¿Cuántos hijos tienes? So we're talking about hijos. Hijos is sons. So when you're asking about kids, you don't know if it's hijos or hijas. So kids masculine or kids feminine. So in the doubt, in Spanish, you put the masculine, hijos. As it is masculine plural, here it says cuantos. If you would say only daughters, I have several daughters. So if you say that to someone, I have got several daughters. Oh, ¿cuántas hijas tienes? How many daughters do you have? ¿Cuántas? Because it's hijas, daughters. But here we're saying, ¿cuántos hijos tienes? So when you don't know someone, you want to know if he's got kids or not, you say, ¿cuántos hijos tienes? And you answer, in your case, tengo, I have. See, tienes, tengo. Tienes, tengo. Okay, you have, I have. Tengo solamente una hija. Tengo solo una hija. Okay, so you can say both. Solo, solamente. Okay? Tengo solamente una hija. I have only a daughter. If you look at it like word by word. But it's tengo solamente una hija. So this one is used for whatever you want to ask the price. So when you say, how much is it? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? So you can use it without naming the product. If you don't know how to say, for example, a motorcycle in Spanish, you say, ¿cuánto vale? You go in the shop, you show it with your finger, you say, ¿cuánto vale, por favor? Okay, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? How much is it? Okay, so
How much vale is the value. And then you say, ¿cuánto vale este coche? This car. If you're asking how much is that book, ¿cuánto vale este libro? Libro, book. ¿Cuánto vale esta caja? Esta caja, this box. And caja is feminine, so instead of saying este, you say esta. ¿Cuánto vale esta caja? Okay? Now you're saying, ¿cuánto vale este coche? ¿Cuánto vale este coche? And you respond by saying, vale, it costs, vale 10.000 euros. So don't forget, here, euros. Euros, alright? You have to pronounce the E and the U. Vale 10.000 euros. ¿Cuántos dedos ves? ¿Cuántos? So cuántos goes together with dedos. Dedos is masculine plural, so cuántos masculine plural. ¿Cuántos dedos? Un dedo, one finger. When there's more, dedos with an S, right? Ves, do you see? Ves. If you're asking the same question to someone you don't know, ¿cuántos dedos ve? No S at the end. Ve. But you know the person and I'm asking you, ¿cuántos dedos ves? And when you respond to someone telling you how many fingers do you see, you say, veo, I see, veo 5 dedos. Veo 5 dedos. I see 5 fingers. Veo 5 dedos. ¿Por qué? ¿Por qué? So when you say why, ¿por qué? There's a space between por and que has got an accent. So ¿por qué? Pitch goes up. ¿Por qué? Okay, and the response looks almost the same. It is because. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? All right. So I exaggerate a little bit, but ¿por qué? So when you ask the question, ¿por qué? And then you got porque, because, porque, ¿dónde? 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 Where? El país donde vivo. El país, the country. El país donde vivo. It's not a question. The country where I live. El país donde vivo. No accent. There's no accent when you say that. But when you ask a question, ¿dónde vives? Okay, we will see that just after. ¿Por qué hablas castellano? ¿Por qué hablas castellano? Why do you speak Spanish? ¿Por qué hablas castellano? Porque me gusta la cultura y la comida española. Porque. So, ¿por qué doesn't go up? Huh? Porque me gusta, because I like, la cultura, the culture, y la comida española. Spanish food, Spanish cuisine. ¿Por qué hablas castellano? Porque me gusta la cultura y la comida española. ¿Por qué estudias castellano? Why do you study? Do you study Spanish? Porque tengo amigos españoles. Amigos is plural of españoles, so you got friends that are males, okay, or male and female. But if you say only female, you say porque tengo amigas españolas. All right, so you got to put amigas españolas if it's only girlfriends. If you got only one girlfriend, porque tengo one. Porque tengo una amiga española. Then in that case, amiga is feminine and no S, and española, feminine, no S. All right, but here we have
porque tengo amigos españoles. ¿Por qué estás mojado? ¿Por qué estás mojado? Why estás? Are you mojado? Wet. ¿Por qué estás mojado? ¿Por qué estás mojado? ¿Por qué? Goes up. ¿Por qué estás mojado? Porque llueve. Because it rains. But you could say, estoy mojado. So, estás, you are. Estoy, I am. Estoy mojado porque llueve. If you want to make a long sentence. Alright? ¿Por qué estás mojado? Estoy mojado porque llueve. Or, ¿por qué estás mojado? Porque llueve. Okay? Spanish people would prefer that. Porque llueve. ¿Dónde vives? Alright, so this is where do you live? Okay, where do you live? So this could mean where do you live? In an apartment, in a house, in which city, in which country, right? Which continent? And here you got de dónde eres. De dónde eres. Where are you from? So this is your origins. You can say that you come from Vietnam, or that you are Vietnamese, or you are Japanese, or you're coming from Japan, all right? So if you say ¿Dónde vives? So someone that doesn't know you, you would answer Vivo en Japón. Vivo en Fukuoka, Japón. Okay? ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? You could say Vivo en Japón. Okay? Or you can say ¿de dónde eres? Soy japonesa. Soy japonesa. Soy vietnamita. I am Vietnamese. Okay? ¿De dónde eres? Soy de Japón. If you would say that here, you would say soy. You could say vivo en Japón, but it's not the question. ¿Dónde vives? Vivo. ¿De dónde eres? Or, ¿de dónde eres? Soy. Soy, I am. Okay? ¿Dónde estudias el castellano? ¿Dónde? Who's that? ¿Dónde estudias el castellano? Okay? ¿Dónde estudias? Where are you studying? You study. Estudio, I study. Estudio con mi profesor en línea. So, here, línea, accent on the E. So, en línea. Línea. So, everything that is in red, tonic accent. We already did profesor. So, profesor. Profesor. So, if you are talking slang, language from the street, if you want to be lazy, you can say estoy con mi profe en línea. You don't say profesor, you say profe. But that's very colloquial, okay? This is something you will tell friends or just, somebody on the phone that you know, all right? Estudio con mi profe en línea. Estudio con mi profesor en línea, okay? ¿Dónde vas? ¿Dónde? So, ¿dónde? Accent for the question. ¿Dónde? I in speech. ¿Dónde vas? Where are you going? So maybe your mom comes out of home. She's dressed up and she's going out. Oh, mom, ¿dónde vas? Mamá, madre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? All right. So if I ask you ¿dónde vas? Okay, you answer, for example, voy a casa. So this is the question you can ask to, for example, you have a friend, you meet him or her in the street, and you see her or him walking. Oh, ¿dónde vas? Where are you going? Right? And maybe he's going to tell you that he's going to a party, you want to come with me, okay? And so on. ¿Dónde vas? Voy a casa. Voy a casa. Voy al colegio.
I'm going to school. Voy al trabajo. At work. Al trabajo. All right? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cómo? So an accent. It can mean how. It can mean what. In Vietnamese, very, very complicated to translate. I will show you after. ¿Cuál? Which? Okay, that's when you have to pick between something. Okay, this is the very basic question you ask when you meet someone. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? So, ¿cómo here, it's high pitch because it's a question, so it's not ¿cómo? 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 And then estás, it's not high pitch, it's just that tas is where the accent is, okay? ¿Cómo estás? Sí, estás. But tas is a little stronger than es. Estás. ¿Cómo estás? Right? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Okay? ¿Cómo te llamas? So that's also very, very useful. ¿Cómo? So, ¿cómo? High pitch. ¿Cómo te llamas? If you ask someone that you don't know, you say, ¿cómo se llama? Se llama. No es and se instead of te, se, S-E. ¿Cómo se llama? But here, I'm just asking you, I know you. ¿Cómo te llamas? Okay? Me llamo. ¿Te llamas? You are called. Me llamo, I am called. Me llamo Yuka. I am called Yuka. Well, in English you say, what's your name? What's your name? Okay. What are you called? What's your name? And here you say, I am called Yuka. I am Yuka. My name is Yuka. So this is the very normal ways of saying it in English. Sorry, you're asking a question about yourself and your Spanish skills. And you say to me, ¿Cómo hablo castellano? ¿Cómo hablo castellano? So, how do I speak Spanish? ¿Cómo hablo castellano? And I tell you, hablas muy bien. You talk very good. Hablas muy bien. ¿Cómo hablo castellano? Your question. And I tell you, hablas muy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Nombre is first name. So when you say, ¿cuál es tu nombre? What is your name? Okay? If I say, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Aruca. Well, if your daughter, I ask that to your daughter in Spanish, she would tell me, me llamo Aruca. If you say, ¿cuál es tu nombre? Apellidos. Apellidos, it's the surname, okay, last name. So, apellidos, it's not apellido. Most countries, they have, in France, for example, you got un apellido, one last name. But in Spain, you always have two last names. The last name of the father first, and then the last name of the mother in second, okay? So, when people tell their name, they say, me llamo Román, apellidos, Sánchez, Amar. So that's the two names, Sánchez, my dad, Amar, my mother. Okay? So, ¿cuál es tu nombre? Asking that to your daughter. And she says, me llamo Haruka. ¿Cuál libro quieres? ¿Cuál libro quieres? All right, so this is very useful. Which book do you want? But you can ask, for example, ¿cuál bicicleta, bicycle, do you want? ¿Cuál bicicleta quieres? ¿Cuál
coche quieres? Which car? ¿Cuál coche quieres? Okay? For example, if you go into a rental car, they will ask you, what car do you want? Okay? They show you a whole bunch of different cars and say, ¿Cuál coche quiere? Okay? Alright, so ¿cuál libro quieres? And you say, prefiero, I prefer, prefiero este libro. Or you can say, este libro. You show and you say, this book. Or you can say, I prefer this book. Okay? Prefiero este libro. So if you go and shop for oranges, or pineapple, okay, well, let's say for example, pineapple. Pineapple is piña. Piña. You say, ¿cuál piña quieres? ¿Cuál piña? Which pineapple do you want? ¿Cuál piña quieres? And you would say, prefiero esta piña, because piña is feminine. So it's not este, but es esta. Prefiero esta piña. So, ¿cuál libro quieres? Prefiero este libro. ¿Cuál es el problema? Problema. 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 Okay? ¿Cuál? Which? What is the problem? So here it's what. It's not which is the problem. No. What is the problem? ¿Cuál es el problema? So if you say no, there's no problem. No hay problemas. Okay? So problema is singular and here it's plural. So something really weird in Spanish. No hay. There is no. Hay, to have. Okay? Negation. No. No hay. For example, I feu, I sopa feu, I feu, you can say no hay. No hay. There is none. Okay? If you say there is no problem, no hay problemas. So like I told you in Spanish, even if there's no problem, they put plural. I don't know why. It's really weird. In French, for example, if you say there is no problem, you don't say there is no problems. Okay? In Spanish, you say no hay problemas. ¿Qué? ¿Qué? So it can be used by what, and you will see different ways. All right? ¿Qué hora es? So very common. What time is it? ¿Qué? So high pitch. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 10 de la mañana. It is 10 in the morning. Son las 10 de la mañana. ¿Qué hora es? Son las 10 de la mañana. Okay? You've listened to the music. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Right? ¿Qué hora es? Son las 10 de la mañana. Son las 10 de la mañana. ¿Qué hora es? Son las 10 de la mañana. All right? ¿Qué día somos hoy? ¿Qué? So, high pitch. Día. So, there's an accent on the E. So, you don't say día. You say día. ¿Qué día? ¿Qué día somos hoy? The H doesn't sound nothing. Mute. ¿Qué día somos hoy? ¿Qué día somos hoy? So, what day are we today? Okay? ¿Qué día somos hoy? So, you're asking, are we? So you say somos. So, it's like you would say, we are Monday, okay? But you say somos lunes. It's Monday. We are Monday. You could say both.
¿Qué quieres comer? ¿Qué? What do you want to eat? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? Okay, so normal speed in the music. ¿Qué quieres comer? It's ¿qué quieres comer? ¿Qué goes up? ¿Qué quieres? So ¿qué? It's got the tonic accent, and mer has got the tonic accent on the other word. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? Me gustaría comer una paella. Okay. Me gustaría. So there's an accent. So you got to say me gustaría. So the E is stronger. Me gustaría. I would like. Me gustaría. Me is for I. Okay. I, and that's would like. Me gustaría comer, to eat. Me gustaría comer una paella. Paella, I showed you once, it's a Spanish, it's like a national rice dish. It could be with fish or seafood or meat, right? Chicken, rabbit, etc. So, me gustaría comer una paella. Fin de la lección número 24. Nos vemos la próxima semana, el lunes.